Hi guys, so today we are here at Estreno, which is their city for carnival, where everyone comes and works on their costumes. So this is my carnival actually, my carnival group. And today we're filming the tutorial with Adjatay, which is the REI Di Tumba, and obviously we danced for him. And I'm here with Chino. Hi guys. Chino's looking at me like, oh Lord. Not again. Not again. So yeah, that's what we're doing tonight, and I'm gonna show you guys a little behind the scenes. It is, however, very hot inside, so it's gonna be a sweaty one because our dance is like a mini workout, so I'm excited. But let's head inside and see the city. Let's go, guys. For here we have Adjatay. Adjatay, come say hi to my vlog. This is our REI Di Tumba. How are you? Sende? Very good. Very good. You pavamento. Pavamento very douche. On. Douche. Não está ready? Sende. Candela grande. Candela ding. Vuur in de pijp. In the pipes. Candela de pipa. In the pipa. Pero candela grande. On. Candela chiqui. On the tippy toes. Sende. Stop. Allora, sono na sede di Estreno. Nós estamos junto com REI Di Tumba Saliente 2024, Sharrel, Adjatay, Denisia. Candela. Hey, junto com ele e também cristinerigaud. Yes. Nós vai sim ang ave. É famoso tutorial ba? Hale ja. Zeg het dan. Stikkie nós vai bouw op, terwijl qual eigenlijk abo como carnavalista, mesesa, pa ding marcha, bo por hasi e baile mané meseta. Bom? Shall we start? Sim? Vamos começar com abo para mim? Afro Cristina. Bom, basta começar. Me quer você a turma imaginar, mas você não tem auto cinta, bota correndo, ribe cair na Curaçao, bota põe bom manga ribe steer wheel. Anto, menos tursa, tem hobby buraco, ribe cair na Curaçao. Dus, bota mir buraco também, que bota assim, bota role djaki, role djaya. Passo bom que cai no buraco não. Yes? So vai? 5, 6, 7, and role djaki, role djaya. Awo si boke at un tiki sauce, bopo usa bo cintura nang, ami ko na umit na dali. Role djaki, role djaya, kung abo to siya. Ito kawong, kwe. Let's say. Pa, imacho na. There's boting, bo eigen variação, pero pode bo sauce dentro, so esse tá cabe completar e move. Dus bangen, all out. 5, 6, 7, and role djaki. Hale jaya. Yes. Essa é de primeira parte. Parte 1. Parte 2. 2. Ora ko eigenlijk bossa ko na Curaçao tinha kaya ng Manila bisa oi yen buraco. Bo auto dame da zona. Ando eso nida ko eta ha si eigenlijk wat imitar ora que bo curva pa assim e bo ilustrar que ko bo da sinti cada vez que bo auto cai de buraco. Ok? Sim. Sei tem intenção trazer je. Ora a gente vai mostrar é macho não atrove. Sua versão. Sua versão de como eta cai de buraco. Ok, caballero não. Para nós é muito fácil, simples. Solamente a única coisa que eu tenho que usar é o tente não acender. O tente não acender um tique cintura e já, botou ok. Ok? Nós estamos na... Brugu. Ok. Go. Ok. 1, 2, 3. Brugu. Hey, buraco aqui. Brugu. Lá se água. Brugu. Que? Água tem que acender. Ok, essa é parte para caballero não. Nós temos parte que ainda para gente mover pensando que ainda obra nosso teto está acender, para gente mover é pia aqui, que riba, pensa está acender papo. Vamos aqui ver? O qual amigo Cristina está assim, vinteira baile da pira, step, beam back, step, beam back, step, beam back, step, beam back. That's it. Mas é fácil mesmo. Aceita bom passes, paboin que bom mesmo usando, bom usa bom cintura, bom usa bom mão, bom usa bom parte de riba. Tudo o que boquê, dá mostrar assim aqui. That's it. Então se você pegar 3 juntos, é vira 5, 6, 7, 8. Brugu.
Buraca aqui. Kue. Essa é a ideia? Essa aí tava tudo cos. Me espera que o papo tava super, super duidelijk. Pasina, denkai na ni carnaval, botar me por assim, mesmo cos. Estou agora você. Acender. That was it. I hope you guys enjoyed this tutorial behind the scenes video. We had so much fun. I'm enjoying every bit of this year's Tumba period. I'm really having fun. So I will definitely see you guys in Carnival, in the streets, at the jump-ins. Let me know down in the comments if you guys love this dance as much as we do, because we are obsessed. So don't forget to like, comment, share, subscribe, all of the above. And I will see you guys real soon in my next video.